So, this is the second part of the course on Vaishnava etiquette. I will start today with 45 points that all devotees should do. Това е втората част на семинар за Ваишнава етикет. Днес ще говорим за 24 неща, които преданните трябва да следват. When we get up in the morning and even 3 times a day, we should offer our respect first to the spiritual master. Когато се събудим сутринта и 3 пъти на ден трябва да отдаваме почитание на Духовния учител. And to the Supreme Lord, на Върховния Бог, and to the devotees, на преданите, and all the superiors. и всички, които са по-старши от нас. One must offer respect, obeisances to superiors like the Guru, Човек трябва да дава почитание на по-висшестоящи като Гуру, the Lord and His devotees. Бога и преданите. We must also give respect to senior or relatives like parents. Също трябва да почитаме и по-възрастните роднини като родителите. A devotee every morning has to get up before 4 a.m. Преданият трябва да се събужда преди 4. If one does not get up early before a.m., there's no much question of spiritual life. Ако не се събужда рано сутринта, не може да става дума за духовен живот. At latest 4 a.m. one should get up with the aim to attend Mangal Aarti. Целта е да се направи Мангала Арти, затова се става в 4 сутринта. After waking up, you go to the bathroom След събуждане трябва да се отиде в банята and you clean your tongue first. и първо човек измива езика си. Because during the night a lot of things has set down on the tongue. Защото през нощта се събират различни чистоти по езика. So first clean the tongue, don't drink, otherwise you drink it all. Така че първо преди да пие вода човек трябва да се измива езика. And then you brush your teeth, След това измивате зъбите си and then you take a bath. и се изкъпвате. You take a bath after passing stool. Човек трябва да се изкъпе след като ходи по голяма нужда. Also during the day when you have to pass stool, you have to take a bath always. Също, ако ходите по голяма нужда през деня, трябва да се изкъпе. If you are going to cook, before cooking you take a bath always. Ако ще готвите за Кришна, преди това трябва да се изкъпете също. It doesn't take long, a few minutes. Това са няколко минути, но не е много време. That after passing urine, wash your hands. Ако ходите по малка нужда да се измиете с ръцете. It is said hands and feet in the bathroom. Ръцете и нозете. Also, before taking prasadam, we should wash hands, feet and mouth. Също преди да се храним, да приемаме прасада, трябва да се измием ръцете, краката и устата. Usually, at least before lunch, just before we take a shower. А също се препоръчва точно преди да обядваме да се изкъпим. Then you feel clean and more peaceful to take prasad, honor prasad. Тогава се чувствате чисти и спокойни, за да приемете и почитете прасада. In Western countries it may be difficult to wash the feet, but at least we should wash our hands. На Запад може да е по-трудно да се измиваме краката, но поне ръцете трябва да ги мием. But in India we should do both. Но в Индия трябва да ги мием. Washing hands and feet. Да се мием ръцете и краката. Just always before you take prasad. Also wash your hands after drinking. Също след като пием трябва да си мием ръцете. One may say, why after drinking? Защо след пием? Because when you hold the cup while drinking, your hands become contaminated. Когато държим чашата и докоснем до устните си, ръцете ни също се замърсяват. We use only the right hands for eating. Използваме само дясната ръка за ядене. Even if you are lefty, you use your right hand. Дори ако сме левичари, трябва да свикнем да ядем с дясната ръка. So that therefore we should
always only use this hand when we take prasad. Когато приема прасад, трябва да използваме дясната. That the left hand is meant to clean the body. С лявата ръка почистваме тялото. And therefore it's considered contaminated. И затова се счита за нечиста. That always wear clean clothes. Винаги трябва да носим чисти дрехи. Never the same clothes as yesterday. Always clean clothes every day. Всеки ден трябва да носим чисти дрехи. Never steal anything. Никога не трябва да крадем. That never use unpleasant words. И не трябва да използваме неприятни думи. It requires some discipline. Това изисква дисциплина. Never tell a lie even if it is pleasant. И никога не трябва да лъжим, дори това да е приятно. So a devotee is usually grave, serious. Предание е също сериозен. He does not tell jokes to get the mind, to get enjoyment in the mind. Той не се шегува просто за да се наслаждава ума. No, that there is no such a thing. It's always very sober. Не, винаги предание е сериозен. That does not mean we cannot smile. Това означава, че не се усмихваме. Or philosophically we understand how the conditioned soul acts through illusion, identifying with the body. Философски може да разберем как душата се отъждествява с тялото. And that can lead sometimes to funny situations. И това понякога създава смешни ситуации. So it does not mean that we cannot laugh with it, but Това не означава, че не може да се смее. But what's the motivation for it? Но въпросът е каква е мотивацията. It should not be to bring others down or to criticize. Не трябва да се смеем за сметка на другите, като ги усмиваме и критикуваме. Never speak ill of others. Никога не трябва да говорим лошо за другите. That's mostly a very difficult one. Never. Това е нещо, което много трудно се следва. That at the beginning of Kartik, Bhakti Prabhu made a vow. Веднъж Бхакти Прабхава разказва как в началото на един Картик той направи следния обет. He said, during the whole month of Kartik, I will not criticize anyone. Казал през целия месец на Картик няма да критикувам никого. But this vow lasted only 3 hours. Но само 3 часа успял да задържа обета. It's so difficult not to speak ill of others. Толкова е трудно да не критикуваме другите. But we should never do it. Но не трябва да го правим. We should also not become inimical towards others. Също не трябва да имаме враждебност към другите. We become inimical towards others because this person is an obstacle to our sense gratification or what we desire to attain. Ние се настрояваме срещу другите, когато те ни пречат да осъществим целите си или ни пречат на нашето сетивно удоволствие, нашето планове. A devotee has nothing to attain in this world for himself. Преданния няма какво да постига за себе си в този свят. So we should never become inimical towards others. Затова не трябва никога да сме зле настроени към другите. And then do not develop friendship with people who are envious. Не трябва да се сприятеляваме с хора, които са завистливи. Do not develop friendship with people who are fallen. Не трябва да се сприятеляваме с хора, които са паднали. With people who are insane. Или които не са всички си. With people who are inimical. Които са зле настроени. With people who are extravagant. Които са екстравагантни. People who are deceptive. Които лъжат. Who lie. И се измамват. Or are illicitly related to women. Или пък имат незаконни отношения. Do not develop friendship with unchaste women. Не трябва да се сприятеляваме с нецеломъдрени жени. So what's left Какво остава in this society? в това общество?
The conclusion is we should only develop real friendship with devotees. Заключението трябва да развием истинското приятелство с преданите. Да. Now, the 16th injunction is do not travel alone. 16-то е, че препоръката е да не се пътува сам. It's not an easy one. Това също не е лесно. For the sake of the mission, I've always to travel alone. Аз винаги пътувам сам. But if it can avoid it, don't travel alone. Заради мисията, но ако човек може да го избегне, не трябва да пътува сам. Like in the Swami Narayan, the Swami Narayan religion, there, the Swamis, they always travel with two. Например, в Свами Нараяна Сампрадаята те винаги пътуват саньяста, особено по двама. It's very practical, but we cannot do it. Но практично не е възможно ние да го следваме. Do not sneeze without covering the mouth. Не трябва да кихаме без да си покрием устата. Do not yawn without covering the mouth. Нито пък си прозяваме без да сложим ръка. Do not laugh loudly. Не трябва да се смеем силно на глас. Do not pass air loudly. Не трябва да изпускаме газове силно. Always avoid the crematorium, Винаги трябва да избягваме крематориум. a garden, and unchaste women at night. Крематориум, градина или нецеломъдра жена през нощта. Yeah. Do not take shelter of a fallen person. Не трябва да се подслонява при паднал човек. So, all persons in Kali are fallen. Всички в Калиюга се считат за паднали. Do not take shelter of them. Не трябва да приемем подслонява. Neither sleep too much, nor stay awake too much. Не трябва да спим твърде много, нито пък да не спим достатъчно. Krishna's instruction in Bhagavad Gita. Това е наставлението на Кришна в Гита. Do not outstretch your legs in front of your elders. Не трябва да си простираме краката пред нашите по-старши. When we sit down, we should never point our feet to someone. Тоест, когато седим, не трябва краката ни да сочат към някой. Do not pass urine or stool on the road. Не трябва да ходим по нужда на пътя. Stay away from Mumbai. Това означава да не ходим до Мумбай. Do not spit while eating. Не трябва да плюем докато ядем. Do not insult women. Не трябва да оскърбяваме жените. Do not become envious of women. Не трябва да завиждаме на жените. Never cause any harm to anyone. Никога не трябва да нараняваме никой. Instead, always try to do good to others. Вместо това винаги трябва да правим добро на другите. Do not associate with unscrupulous people. Не трябва да общуваме с безскрупулни хора. Or read scriptures that are not bona fide. Или да четем писания, които не са авторитетни. Scriptures are in quotes, which means there are also so-called scriptures. Има също и така наречени писания, в кавички. Do not mock people who are foolish, Не трябва да се подиграваме на хора, които са глупави, who are insane, които са луди, distressed, много притеснени, ugly, грозни, cunning, лукави, lame, paralyzed, да, парализирани, куци, сакати, or fallen. или пък са паднали. Do not chastise anyone except sons and disciples to educate them. Никога не се карайте на други, освен на синове или ученици, за да ги обучите. So you can also only educate or instruct your children or your disciples. Така че може да инструктирате или да обучавате само вашите деца или пък ученици. Do not instruct those who don't want to be instructed by you. Не наставлявайте тези, които не искат да бъдат наставлявани. Bath after shaving, Капете се след като се избръснете, copulating, имате секс,
or going to a crematorium. Или посетите крематориум, гробище. Do not hit anyone on the head Никога не ударите някой по главата. or pull anyone by the hair. Или дърпайте за косата някой. Do not eat yogurt or chickpea flour at night. Не яжте вечер кисело мляко или яхут. My Guru Maharaj comments, Srila Prabhupada instructed us about yogurt, not to take that at night, but he's not sure about chickpeas. Моят духовен учител беше казал, че Шрила Прабхупад ни инструктирал да не ядем кисело мляко вечер. But we should be careful about that, not eating chickpeas at night. Но трябва да внимаваме също да не ядем и яхут през вечер. Because they cause this yogurt and the chickpeas, they contain so much proteins Защото те съдържат много протеини. that you cannot control your senses in the night. Не можеш That's the вечер reason. да владееш сетивата си. So but in the morning they are good. В сутринта те са не вечер. If someone insults you, leave the place silently. Ако някой ви оскърби, тръгнете си от това място тихо. Never praise yourself. Никога не се хвалете. Never look at a naked woman or man. Никога не гледайте гол мъж или жена. Do not place your foodstuffs on your lap to eat. Никога не слагайте храната си върху скута докато ядете. For those who are married, do not quarrel with your wife. За тези, които са семейни, не се карайте с съпругата или съпруга си. Do not spit on water. Не плюйте върху вода. Especially in India, because people are drinking from ponds or lakes. Особено в Индия, това че хората пият вода от различни водоеми. Do not sleep in the temple room. Не спете в храмната стая. Sannyasis should bath 3 times a day, Chastas and brahmacharis at least twice a day. Санясите трябва да се къпят 3 пъти на ден, грехастите и брамачарите поне 2 пъти. So, in early morning we get up, we bath, Сутринта се къпят рано, and then before lunch, после преди обяд. and then in the evening, but of course that's for sannyasis След това санясите 3 times, but at least 2 times for everyone. но поне 2 пъти за всички. After one takes prasadam, the area where the plate was kept must be cleared. След като човек се е хранил, мястото трябва да се изчисти. So that's cleanliness. We never leave something dirty. Това е чистота. Никога не остави нещо замърсено. In the ashram, we used to get up and immediately we would clean the floor with a cloth, a wet cloth and water. We would clean the floor, and it becomes very sattvic, clean and peaceful. Ашрама, когато стоим на земята, когато се стане, да съберем постелките, веднага измиваме с мокър парцал и така всичко става чисто и спокойно. One should not step over the area where prasadam was taken, because it's considered contaminated. Човек не трябва да стъпва на място, където се е хранил, защото е замърсено. So sometimes, in temples, they still step over it and they enter the temple room without washing their mouth. Понякога може да видим това се случва в храмовете, хората стъпват на такова място и не си измиват устата и влизат в храм. The place where we take prasadam is considered then contaminated. Такова място, където сме се хранили, е считано замърсено. If you step on that spot, you must wash your feet. Ако стъпите на това място, трябва да се измиете краката. The place where you eat, take prasadam must be cleaned right away. Мястото, където човек иде, веднага трябва да се измие след това. So the temple must be very clean. We must avoid to contaminate it. Храмът трябва да е много чист, винаги трябва да избягваме да го замърсяваме. After touching the inside of your mouth or nose, then you must wash your hands immediately. Ако коснем вътрешността на устата, носа, трябва да си мием ръцете. So after putting on tilak, one must do achaman. След като сложи тилак, трябва да направи ачаман. Achaman with a cup, with a spoon.
с чашка и лъжичка. And you sip one, you put one drop on your right hand. Трябва да сложите капки вода в ръката. You sip the drip without touching your hand. И трябва да изпиете тази вода. And you say Om Keshavaya Namaha. Като казвате тази мантра. Then after that you do the same Om Narayana Namaha. Казвате след това. So that this is on the 12 mantras we use for applying tilak. That's Achamanyam. 12 мантри, които повтаряме, когато поставим тилак. So these are some of the basic principles to be followed by all devotees. Това са някои от основните принципи, които преданите трябва да следват. We will go over some of them later in the next classes. Малко по-късно ще говорим за някои от тях по-подробно. So these are some of the points to be followed by all devotees. Това са някои правила, които трябва да следват всички предани. That is proper etiquette. Това е подходящият етикет. But then the question is how to become a devotee of Krishna. Въпросът е как да станем предани на Кришна. We are all very small, infinite parts of Krishna. Всички сме малки, безкрайно малки частици от Кришна. So as our Krishna consciousness develops, we naturally will develop and manifest all divine qualities. И по естествен начин, когато напредваме в Кришна съзнание, ще проявим божествени качества. What's the most important activity of a devotee to become a devotee? Най-важната дейност за един предан да напредва is to chant the holy names of Krishna. Е да повтаря имената на Кришна. That to become a pure devotee is not a cheap thing. Да стане чист предан не е ефтино. We must guard against imitation and strict follow all Srila Prabhupada's instructions, following in his footsteps. Трябва да бъде много стриктно от следването на Шрила Прабхупад, на неговите наставления и да не сме лицемери. The qualities of a pure devotee are far beyond what we can imagine. Качествата на един чист предан са далеч отвъд въображението на другите. But by Lord Krishna's compassion and the Vaishnava's mercy, the principle and the process of Krishna consciousness have been made very clear and simple. Но по милостта на Бог Кришна и Вайшнавите, принципите и практиката на преданото служене е била направена много практична и проста. Like in the Bhagavad Gita, qualities of devotees are explained in many places. Както, например, в Бхагавад Гита на много места са дадени различни качества на предания. In the 12th chapter, from verse 13 till 20, Krishna gives all spiritual qualities. В края на 12 глава Кришна изрежда духовните качества. So the first is Advesta Sarva Bhutanam Maitra Karunaiva Nirmamo Nirankaram Samtuka Sukham Sami. Yeah. He says Advesta Sarva Bhutanam, a devotee is one who is not envious. Кришна казва, преданият не завижда на никого. And who is kind to all living entities. Той е добронамерен към всички. Is someone who never thinks him a proprietor. Никога не се счита за собственик. Who is free from false ego. Който няма фалшивоверие. Who is equal in both happiness and distress. Равноценен в щастие и в нещастие. Who is always satisfied and engaged in devotional service. И са удовлетворен и ангажиран в преданно служение. And Krishna says, it is someone whose mind and intelligence are in agreement with me. И Кришна казва този, чието ум и интелигентност са в съгласие с мен. So the intelligence is filled with Krishna's instruction, and the intelligence guides the mind to follow them. Then you become a cooperator with Krishna. Когато интелигентността е изпълнена с наставленията за Кришна и кара ума да ги следва, тогава човек се кооперира с Кришна. Therefore Krishna says that
such a person's might and intelligence are in agreement with me. Затова и Кришна каза, на такъв човек има интелигентността си съгласие с мен. In 12:15 Krishna says, it's someone he for whom no one is put into difficulty. И в 15 текст Кришна каза за този, за който не поставя никой в затруднение. He never puts others in difficulty. Никога не причинява трудности на другите. And who is not disturbed by anxiety. Който не е притеснен от безпокойства. So that's a transcendental quality, because anxiety comes from fear. Това е трансцендентално качество, понеже безпокойството се поражда от страх. Fear comes from identifying with the body. А страхът произлиза от отъждествяване с тялото. And identifying with the body comes to attachment to things in this world. Това отъждествяване е свързано с привързаности в този свят. So the devotee is only attached to things in this world to use them in Krishna's service, not for himself. Преданният се свързва с нещата в този свят, само да ги използва за Кришна, не за себе си. So there's no fear of anxiety. И затова той няма страх, нито безпокойство. Leaving the body is not a big thing. You get another body and you continue your service. Да напуснеш тялото си не е голям проблем, защото продължаваш да служиш в друго тяло. That. So, and one who is steady in happiness and distress. Този, който е устойчив в щастие и нещастие. In happiness or distress, the devotee is engaged in the service of the Lord and derives satisfaction and bliss from that on a transcendental platform. Щастие и нещастие, те не го докосват, защото преданият зет в служение на Бога изпитва постоянно трансцендентално блаженство. Happiness and distress is only due to circumstances created by Krishna in accordance with our past life activities. Щастието и нещастието се дължат на обстоятелствата, които Кришна осигурява в зависимост от нашите минали дейности. A devotee who is not dependent on the ordinary course of activities. Преданият, който не зависи от обикновения ход на нещата. So, who is pure, който е чист, expert, опитен, without cares, без да има грижи, free from all pains, свободен от всяка болка, who does not strive for some result, който не се бори за резултат. is very dear to me. Той не е много скъп. So does that mean we don't want results? Означава ли, че не се стремим към никакви резултати? Yes, but not for ourselves. Да, но стремим се, но не за нас. We do our best and whatever results come, we give to Krishna. Полагаме най-доброто от нас и какъвто резултата го предлагаме на Кришна. More important is our activity than the result. По-важни са самите дейности от резултата. Because the activity means for us acting as a spirit soul. Защото дейността за нас означава действие като душа. And from that acting devotional service we feel satisfaction. И от това действие в преданост тогава ние изпитваме удовлетворение. Results in this world they are temporary. Резултатите в този свят са временни. But the action of devotional service bears eternal results, gives eternal results. Но действието в Кришна съзнание носи вечни резултати. Purification, spiritual advancement. Като пречистване, духовен напредък. One who neither grasps pleasure nor grief, who neither laments nor desires. Този, който не се стреми към удоволствие или болка, нито пък желая нещо или скърби или се оплаква. And who renounces both auspicious and auspicious things. Който се отрека от благоприятни от неблагоприятни неща. Is very dear to me. Не е много скъп. So he neither laments nor desires. Нито се оплаква, нито желая. The devotee desires spiritually. Преданият има духовни желания. He desires to please Krishna. Той желая да удовлетвори Кришна. But in relation to this world, he has no desires. Но във връзка с това свят няма желание. Because everything material is temporary. Защото всичко в този материален свят е временно.
and it will all go wrong anyway. И така ли, че нещо ще се обърка. No reason to lament for it. Няма за какво да се оплакваме. It's the body and the mind, Няма причина да скърбим, защото това се дължи на тялото и ума, which we are not. които са различни от нас. We are only the observer in this body, Krishna Ние сме says. само наблюдателя в това тяло, казва Кришна. So one who is equal to friends and enemies. Този, който е еднакъв и към приятели, и към враговете. Because he sees they become friends and enemies because of their agreement or disagreement for sense gratification. Защото вижда, че хората се сприятеляват или пък се имат вражда на базата на стилите удоволствие. But the devotee is not interested in sense gratification. Предаде обаче не се интересува от стилно удоволствие. So he has no friends or enemies. Той обаче няма приятели. It's like the lottery winner. This person won $360 million. Както този, който спечелил от 360 милиона. And the next day he had so many friends. И на следващия ден Suddenly, появили изведнъж толкова много приятели. even a relative from the third grade, which he only saw by birth, appeared suddenly. Изведнъж се появил роднина, който той бил виждал само когато се бил родил в трети клас. So that's all false related to sense gratification. Това измамно е свързано с силното наслаждение. Honor is equal in honor and dishonor. Това е еднакъв и в почет и безчестие. A person is glorified and get honor all his life. Някой може да бъде възхваляван и почита цял живот. And the other is always put down all his life. А някой друг постоянно пренебрегва. At the end of life, what's going to happen to both? Не получава почет. Какво ще се случи с двамата? They die, it's all over. Умира всичко. It's not important when you are honored or dishonored, you get the same thing. Накрая става същото и с двамата, дали ще имаш почет или не. Heat and cold for the body, yes. Горещина или студ за тялото. Equal in happiness and distress, fame and infamy. Еднакъв и в щастие, и в нещастие, и в слава и позор. Who is always free from contamination. Който е свободен за замърсяване. Contamination means acting upon material desires, having material desires in your heart. Замърсяване означава да действаме потикване от материални желания в сърцето. Be always silent. Винаги е мълчалив. Srila Prabhupada explains silent means that one does not speak of anything else than Krishna's business. Прабхупад казва, мълчалив означава да говориш само за неща свързани с Кришна и дейностите за Кришна. And satisfied with anything. Удовлетворен във всичко. Whatever position Krishna gives you, try to be satisfied with that. Каквато и позиция да ни поставя Кришна, трябва да се чувстваме удовлетворени от това. Someone who doesn't care for any residence. Човек не се грижи за да се осигури дом. So whenever, like a sannyasi, wherever he comes, yes, what's the situation there, you don't know. And you accept what is given to you. Саньяси, като където да отиде, каквото му предоставя, трябва да приеме. So we should not hanker for a very comfortable situation just for the body. Не трябва да купнеем за някаква много удобна ситуация с удобство на тялото. These are symptoms of one who is fixed in the knowledge that he is the spirit soul. Всичко това са симптоми на някой, който е установен в знанието, че е душа. And such a devotee only wants to engage in devotional service. Такъв предан желая единствено да е заед с предно служение. So Krishna concludes this 12th chapter. One who is always engaged or follows the path of devotional service and engages in my service with faith. И Кришна завършва тази глава, като казва този, който е винаги заед в предно служение към мен с вяра. And making me the supreme goal, such a person is very dear to me. И ме счита за върховната и крайна цел. Такъв човек ми е много скъп. Now, how can we develop these qualities? Как обаче можем да развием тези качества? Srila Rupa Goswami gave us the nectar of instruction. Шрила Госвами е дал нектара на наставленията. And in that
Upadesamrita instructions for neophytes. He gives six things to do and 6 things not to do. И в тези наставления той описва 6 неща, които трябва да правим и 6, които да не правим. The 6 things to do is Utsayani Syadayat Tatat Karma Partanat, Sangotyaga, Satovite, Satvi Bhaktir Prasidati. 6 activities favorable for the development of devotional service. 6 дейности, които са благоприятни за развитието на преданно служение. First thing is enthusiastic. Първото е ентусиазъм. Whatever you want to achieve in your life, whether it's material opulence or material achievement or material achievement in business or achievement on the spiritual platform, one must be very enthusiastic or it's not going to happen. Няма да постигнем нищо, което желаем, нито в духовно, нито в материално отношение, ако няма ентусиазъм. Enthusiastic and endeavor with confidence. Ентусиазъм и полагане на усилия с увереност. Confidence means when I follow this path, I will achieve in due course of time perfection. I'm confident of it. Увереност. Аз съм уверен, че ако следвам този път, когато дойде времето, ще постигна съвършенство. How can you become confident of that? Как може да съм уверен в това? By seeing gurus and senior devotees, how they behave and how they attain this state of peace and bliss. Като наблюдаваме напредналите вайшнави, които са постигнали това състояние на удовлетворение. Associate with them. Общуваме с тях. And the first instruction is, Daryat, be patient. И другото е да сме търпеливи. Like your Papa gives the example, a woman is just married, she cannot have the next day a baby. She must be patient. Прабхупада дава пример, като жената, която току-що се омъжила, тя не може на следващия ден да има дете, трябва да има търпение. So patience is important. Така че търпението е важно. The process of devotion service, Srila Prabhupada said, it's a slow process. Процесът на предаността е бавен процес, както But a very sure process. но много сигурен. It's purifying you, but it doesn't happen overnight. You need a few years of patience and you will start to feel the difference. Това не пречиства, но няма да се случи за един ден, трябва да минат години и ще усетим разликата. So these 3 things are very important in everything we do. The Utsayanisya Daryat. Be enthusiastic, be confident, be patient. Тези 3 неща са много важни. Всичко, което правим, ентусиазъм, увереността и търпението. What activities what we must do? Кои са дейности, които трябва да правим? Tat karma pavartanat. All activities in devotional service. Дейностите в преданно служение. Chanting, reading, hearing, 9 processes of devotional service. Като труването, четенето, слушането, 9 процеса в Бхакти. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Archanam, Varnam, Dasyam, Sakyam, Atmanivednam, Padsevanam. These are 9 processes of devotional service, starting with hearing, remembering, glorifying Krishna. Това са 9 процеса, като се започне с слушане, повтаряне, помнене. Daily hearing the Bhagavatam class and Bhagavad Gita Всеки class. ден да слушаме Шримад Бхагаватам, лекция Бхагавад Гита. Then repeat verses, chant Hare Krishna. Да повтаряме стихове, да мантруваме Харе Кришна. And try to remember Krishna. И да се опитваме да помним Кришна. Engage in deity worship. Да извършваме уважание на Бога. So these are all the activities we need to do. Това са все дейности, които трябва да правим. But then, Sanghachara, one should give up the association of non-devotees. И Сангатяга да изоставим общуване с неудадени. If we associate with non-devotees, they influence us to do this, to that, to go to a restaurant, to a pub, to drink alcohol or whatever. Ако общуваме с неудадени, ще се повлияем от тяхните
могат да ни накарат да ходим на такива места, като ресторант, да пием така. We don't associate with them. Не общуваме с тях. Don't associate means we don't do the things they do. Да не общуваме с тях означава да не правим нещата, които те правят. But instead of associating with them, satovite, we should associate with advanced devotees and follow in their footsteps. Настоя трябва да общуваме с напреднали вайшнави да следваме стъпките. So these are 6 things we should do. This is the third verse of Nectar of Instruction. Това е третия стих на наставлението. Трите неща, които трябва. At the same time, there are 6 things we should avoid at all costs. Но на всяка цена трябва да избягваме други 6 неща. Atyara payasa chapajalpan yamaga jana sangra salolyamcha satvir bhakti vinashati is 6 things which destroy bhakti. 6 activities. Atyahara is not an easy one. Atyahara means not eating more than necessary. If one eats more, one's spiritual advancement is spoiled. But atyara means also collecting more things than you need. We don't collect things because, oh, my mind likes this or that, that's beautiful, so I'm collecting things. No, not more than required. We work to live. We don't live to work. That all things you want and you really don't need, you have to work very hard for it. Don't do it. What do we need? A clean place to live. We need heating. We need nice food. We need clear air to breathe. Oh, glory to the coronavirus pandemic. Now we can breathe nicely. It's a good side of it. It's nice to see that on the weather forecast, London, air quality number 1. We are not used to that. But get just what you really need, and the books of Prabhupada. There are so many devotional literature in our line that you can read your whole life just this literature. And you can choose what you really feel attracted to. Of course, we have to stick to Bhagavad Gita and Bhagavatam, but you can also read the other books. It's very nice. So one should not over endeavor for mundane things that are very difficult to obtain. It's not that you have a monthly income of $2,000 a month. And you buy a new house with a mortgage loan of $1,600 a month. Is that an intelligent thing to do? You have only 400 left to live. No, that's going to go wrong. We don't make our life complicated. Easy.
What you need. Това, от което имаме нужда. We don't need to become a proprietor of something. Няма нужда да става собственици на нещо. If that comes easily, all right. Ако се случи лесно, да. But not over endeavor for these Но things. без прекомерно усилие. So, and one should not engage in prajalpa, И не трябва да се занимава с праджалпа. talking unnecessary about mundane subject matters. Да говорим ненужно за светски теми. When I was a toddler, I was 4-5 years. Когато бях на 4-5 години. We had a shop, and I was always, sometimes I was standing on the window shop. Имах магазин, понякога стоях там на витрината. And the shop was in the middle of the village. The marketplace was there. И магазин беше насред цялото пазара. And every morning 2 housewives would come, and they stop always right before our shop. И всяка сутрин имаха две жени, които стояха точно пред магазина. And they started to talk for a long time. И те почнаха да говорят за дълго време. And you have heard about this one? И чули за кой си. And this one? And you know what happened there? Знаеш ли какво се случи там? So they were talking. Така те говореха. That's prajalpa. We don't engage in such things. Праджалпа не трябва да се занимаваме с Unnecessary talk. да говорим ненужно. That it's just talk about sensual attachment and behavior of others in sense gratification. Само говорим за стили, привързаност и за действията на другите са свързани с стилното. Yeah, so it's Acharya Prasatcha, Prajalpa, Niyama Agama. Niyama Agama has two meanings. Следващото е Нияма Агаха, което има две значения. Follow the rules and regulations for the sake of following it. Да следваш правилата само заради самото следване. So we chant Hare Krishna, but yeah, it's because I must do it, but I don't feel like. Повтаряме Харе Кришна, защото трябва да го правим, но всъщност нямаме интерес. No, one must fix on the goal and be enthusiastic about it. Не, трябва да сме устремени към целта и да имаме ентусиазъм. And one should follow the regulative principles, not deviate from it. И трябва да следваме принципите, не да се отклоняваме. That chant your 16 rounds. Трябва да повтаряме 16 кръга. Don't eat meat, fish or eggs. Не трябва да ядем месо, яйца и вино. No intoxication. Да имаме пиятел. Be very serious about this thing. Трябва да сме много сериозни с това. And then the fifth thing not to do is also mentioned in the previous verse. Do not associate with worldly-minded people. Петото нещо, което също се повтаря в другия стих, е да не общуваме с светски настроени хора. Do not associate with those who have no interest in Krishna consciousness. Да не общуваме с хора, които нямат интерес към Кришна съзнание. When we have to do business, we do business with them, but that's it. Когато трябва да работим с тях, работим с тях, но това е. And at last, be not greedy for mundane achievements. И накрая да не сме алчни за светски постижения. It's all temporary. Всичко е време. And enjoyment of it is flickering. Наслаждението е моментно. Don't become attached to such things. Не трябва да се хванем за такива неща. So but while engaging in Krishna consciousness, we must check our own progress. Where am I? Докато вървим по пътя на Кришна съзнание, трябва да проверяваме и напредъка си. Къде се намираме? In Bhagavad Gita, 13th chapter from 8 to 12, Krishna gives such a checklist. Бхагавад Гита 13:8-12 Кришна дава така списък. He gives 21 items of devotion, 21 items one must follow. Той описва 21
неща, които човек трябва да следва. And the most important thing is one takes shelter of a bona fide spiritual master. Най-важното е да приема подслон при авторитетен духовен учител. And follow his instructions. Да следва наставлението. The second important item is Второто най-важно е that one should engage in devotional service always. трябва винаги да изред с правилно служение. And one should cultivate humility. И трябва също да култивира смирение. One should understand the evil of birth and death. Трябва да осъзнава злото на раждането и смъртта. And understand when I'm not engaging in devotional service, I'm preparing for the next birth and death. И да разбира, ако аз не извършвам преданно служение, се подготвям за следващото раждане и смърт. Attachment to everything in this world is very dangerous. Привързаността към каквото и да е в този свят е много опасна. Especially attachment to wife, children, house and so on. Особено привързаността към дом, съпруга, деца и така нататък. So one should study that very seriously Изучава това много внимателно. and check with the 13th chapter 8:12 where I am in my advancement. Do I apply all these points? И да проверява дали напредва достатъчно, дали прилага тези неща. So please read these verses regularly. Значи, често четете тези стихове. Because the process of devotion service is profoundly simple. Процесът на предаността е дълбоко обикновен и прост. It's very straightforward. Много приятно. If we just take shelter of the Vaishnavas and intensely desire to please Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Krishna, we will get the mercy. Ако ние просто приемем подслон при Вайшнавите и силно желаем да удовлетворим Шри Чайтания Махапрабху и Кришна, тогава става много просто. All these divine qualities are inherent, it's in the spirit soul, we have it, but it's covered now. Така ще получим милостта. Всички тези божествени качества вече се намират в сърцето ни. The more we become closer to our own identity as a servant of Krishna, all these qualities will become manifest. Колкото повече се приближаваме към истинската ни идентичност на слуги на Кришна, тези качества ще се проявяват. Tomorrow we will speak about principles of Vaishnava behavior. Утре ще говорим за принципите на Вайшнава поведение. And the day after we will speak about etiquette in relationships. Ще говорим за етикет на взаимоотношения. Thank you very much. Any questions? Good. Can we continue tomorrow? Jai Shri Sanatana Goswami ki, Prabhupada ki.